Et salut à tous mes garènes et bienvenue à la taverne, j'espère que vous allez bien pour cette petite soirée. Salut papy, salut nanar, salut à tous et à toutes. Alors tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Pour être sûr que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de problème. Ouais, ok ça marche. Alors du coup, comme c'était marqué dans le... Comment dire, dans le... Excusez-moi, j'ai du mal avec les mots ce soir. Dans le titre, on va se continuer Diablo, mais on va plus se faire... ce qui était annexe, c'est-à-dire que là on a fait pas mal de... On a fait toute l'histoire, etc. On va faire un peu les quêtes annexes. On va faire quelques petites bricoles. Et là, on va essayer d'en faire un maximum en tout cas. En parallèle, j'ai avancé un peu le personnage, parce que maintenant il est 213. On en faire deux. Donc ça débloque de nouveaux skins, enfin de nouveaux objets légendaires, des objets de set aussi, ça débloque. Il y a eu du nouveau aussi. J'ai amélioré certaines runes. J'ai eu une chance pas possible il y a même pas un quart d'heure, 20 minutes. En faisant un donjon. J'ai récupéré une gemme 5 étoiles. La gemme poison, qui est assez efficace. Donc c'est quand même pas mal, hein, 25% de dégâts de base, etc. Et le poison se transmet aux adversaires proches de la mort de la cible. Donc franchement c'est plutôt violent. Qui combine bien avec l'autre, que je trouve... je sais plus où je l'ai. Les coups critiques font agoniser la cible, donc en fait c'est des dégâts à longue durée. Des dégâts à longue durée, et voilà, effet perte de contrôle. C'est une perte de contrôle. Et du coup, augmenter les dégâts de 6,5%. Donc on est pas mal. Il a fallu faire quelques compromis par-ci par-là, mais au final, bon bah... On est pas mal. On n'est pas trop mal. Alors on va faire les quêtes au compte-gouttes. On va d'abord faire celle-là. Ça va débloquer celle-là par la suite, etc. Donc on va en faire quelques-unes. Il y en a pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. Il y en a vraiment excessivement beaucoup. J'ai oublié de demander, le son du jeu c'est bien aussi? Parce que c'est bien d'entendre ma voix de con, mais... Pour être sûr. Ça oui. Ouais, merci Nanar, vous êtes bien aimable. Ouais, va. Alors, on va commencer la quête tout de suite. Ça n'a pas l'air d'aller, Irayek. Y a-t-il un problème avec l'arbre d'Enfrine? Hein? Oh non, c'est tout le reste qui m'inquiète. Vous avez vu ces failles de l'effroi? Elles apparaissent n'importe où et n'importe quand. Enfin, pas tout à fait si ma théorie est juste. L'emprise de Diablo se resserre. Il ne s'agit plus de simples murmures ou de visions. Si vous savez comment m'aider, parlez. Les visions, dites-vous? J'ai récupéré cette substance collante près de l'une des failles. C'est de l'essence d'effroi. J'ai une vision en la touchant. Un grand pilier et une faille de l'effroi. Ce sont des balises pour les failles. J'appelle ça un pilier de l'oubli. Il y en a d'autres, c'est une certitude. Les essences d'effroi vous guideront à eux. Détruisez-les et les plans de Diablo seront contrariés. Mais attendez-vous à une rude des résistances, ils seront bien défendus. Comment lancer un pilier de l'oubli? Allez, on va tester. Hein. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Donc là, ça va le lancer. Ça a ouvert le pilier. Voilà, niveau puissance, on augmente un petit peu, légèrement. Bon, on va essayer d'accélérer parce que... c'est assez compliqué à résister quand même, mine de rien.
Les ennemis restent assez forts. Et je suis une chips en défense aussi. Il faut l'avouer. J'aimerais bien pouvoir me soigner, mais apparemment c'est pas possible. Pourquoi je prends tant de dégâts là? Voilà, donc ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal. Bon après je suis qu'en enfer 2, j'ai pas une grosse puissance de frappe. Hein. En mode histoire ça paraît waouh, ça paraît impressionnant, mais c'est pas du tout le cas. On va se faire la lettre de Kane. J'ai l'impression que le son dans le jeu c'est vraiment quand il veut. Hein. Alors je vais vous la lire. Camarade, venir à garder de voyage m'a permis d'anticiper les épreuves à venir et a bien stimulé ma mémoire. Ce carnet relate vos exploits, mais c'est à vous de le remplir à présent. Je ne doute pas que vous en comprendrez l'intérêt rapidement. Vous devriez trouver ce carnet sur une table de l'établi. N'utilisez pas trop d'encre pour écrire sous peine de traverser les pages. On va y aller tranquillement. C'est un peu trop tranquille, hein, mais... Voilà, c'est ça en fait. Non. Le carnet. En fait, c'est tout ce qu'on peut récupérer. Plein au maximum d'informations sur l'histoire aussi, si vous aimez bien les histoires. Il y a vraiment beaucoup d'informations, c'est très intéressant. Bon, faut aimer bien sûr l'histoire, hein. Et c'est tout ce qu'on récupère à un moment donné par terre. Et ça suit aussi les histoires qu'on a eues, Dravec, etc. Donc franchement, c'est assez intéressant. Faut apprécier, hein, comme je disais. Mais c'est toujours un petit truc en plus. On va aller voir la bourlingueuse. C'est qui propose ce qu'on appelle les quêtes élites. Je crois qu'on en avait fait, il me semble. Je ne sais plus. Les fameuses quêtes élites. Voilà, j'en ai fait que 2 au final. Donc on va faire. Donc là, il en reste 3 à faire. On va se faire celle-là. Ouais, je reviens dans 2 secondes. Excusez-moi pour l'attente. Ah, je veux bien parler à Yakin, moi, mais il veut pas me parler. Ah, voilà. I went sifting the Aranok for weeks to find this rock. Saw it near a bunch of limes in the sand. Shaped like bodies, I heard. Why don't you bring it to him? You can skip the collateral. Just get it away from my shop. Quand il parle avec les voix anglaises, je vous laisse quand même les voix pour profiter un petit peu de la version originale. Are you here? The astral anchor is in use.
I doubt anyone but Karshun knows how to operate it. Alors, Go through his notes. il est de nouveau actif et pourtant je perds sa trace, aussi vite que je la retrouve. Un visage isolé du camp de Duras. Les dunes du sud d'Aranok. Il n'y a aucune logique, aucun vestige, uniquement les contours froids des corps qu'il laisse derrière lui. Je dois me tourner vers les étoiles et fouiller mes propres souvenirs. Combien d'autres trouveront la mort entre-temps? Karshun did ask after this stone from Aranok. Could be a key to his divination. Depuis longtemps déjà, les mages du clan Tan ont acquis la conviction qu'il est possible d'apercevoir les royaumes qui s'étendent par-delà les étoiles. Les mouvements des astres forment des schémas invisibles à travers les terres comme des traces du pouvoir qui traversent notre monde. Personne ne peut réfuter cette réalité, mais n'est-il pas curieux que ces lignes telluriques soient si difficiles à cartographier? C'est comme si les cendres d'Areat avaient sali le ciel et que la lumière des étoiles peinait à nous atteindre, rendant ainsi son interprétation impossible. Ou alors il existe une réponse plus simple. Les Tahan se bercent d'illusions et ont placé leur foi dans une tradition qu'ils ne comprennent quasiment pas. Cela semble en effet plus probable. I need to warn him. The stone is warping this portal's exterior. It could close off my exit if I leave it behind. Bah oui, on va peut-être aller voir ce qui se passe là-dedans, une fois. Karshun, where are you? It feels like weight on my soul. I need to find him soon. Destiny belongs to the stars. It is not to be twisted by heretics like you. Ça m'a l'air sympa tout ça. How long have you been in there? Grab the tether, quickly! On your guard. The stars are not done with us. Oui, bon, les étoiles, on va en finir vite fait, hein. To take even a step into the astral on your own. Foolish beyond measure. The stars reflect past, present, and everywhere at once. Our minds and bodies cannot endure it for long. Even the magic of the Tarn has limits. You should never take a risk without knowing what it affords you. Please, there's no knowledge without risk. I had hoped to bring you the stone. It looked quite similar to one I saw in your divination. Would you mind filling in the details? You saw the astral bloom, an arcane harness of considerable power. What you have is a material key to its construction, a fragment of Stellaris Agma. We can divine others like it. Je sais pas si c'est une bonne idée ce qu'il fait à chaque fois de trifouiller. The town of Tenbury, a particularly ordinary place, but one he has threatened before, and now threatens again. We need to go. Allez, on est reparti. What are you after? Why here? The flame beyond is lit. The realms will be as one. Over there. That monolith. Pass through the stars. C'est pas très gentil ce que vous faites, monsieur. Karshun! More of them this time. Please. Help! It's surely a trap. I'll try to save him. Guard this spot. Will they never stop?
C'est quoi ce magicien là? The astral bloom is ready to open. It doesn't need you after all. One more failure. One more death. It's not your doing. You always speak this way. Even when you make the wrong choice, it's naive. My failings deserve no special excuses. The souls of the dead don't care how hard we try. Do you want this to be your fault? Arthur and I made the astral bloom to amplify our divination, reach beyond sanctuary. The Arcanist Juris expelled us and sealed it away. All of his victims, they're mine as well, so long as he stays a step beyond me. He clearly wants to reactivate our work. Perhaps he's already succeeded. With so many souls, Arthur can find sacrifices anywhere. Why here? Alors, Why more than once? Tembury isn't unique on its own. But among a group. ok. It looks up at one more star in the sky. Mais oui, c'est clair. Energy gathers at places of power. And ley lines move it between them. The lines drift. They are difficult to follow, even for the Tarn, but sometimes they cross one another. Of course. He must be nudging them toward a nexus. Greater power, shared by multiple sites. From all over the world. That's why his attacks have been erratic. He has been trying to match the stars' alignment, infuse the calyx of the astral bloom with their strength. He will be able to grip any corner of sanctuary and peel it back. At least now you have an idea of where he's headed. Yes, our erstwhile home. Pas disponible? Bah si, laissez-moi rentrer en fait. Ça suffit là. Too late again. They're everywhere. Mais ce serait bien qu'il se déplace le monsieur. Heretic! You've reached beyond your grasp. Speak, then be gone. Your presence invites madness. Othvar has charged the calyx of the astral bloom. His power will tear the walls between Sanctuary and the realms beyond. Let me into the observatory and I will deal with him. Arrogance! As predictable as the sunrise, only you can defeat him. Is that it? Or do you seek to reclaim your creation? Kashun knows the artifact better than anyone. He's the right person to stop it. And I'll make sure he does. I acknowledge your aid, stranger. But Kashun is not to be relied upon. That is why we... He sees through your defenses.
His plans are already in place. You're just waiting to die. If you... Les mecs qui sont prêts à refuser de l'aide juste par rapport à un truc qui s'est passé il y a je ne sais combien d'années quand même. Hein. Owned by the tiny minds. People just don't listen to you, Carson. I can't imagine why. Another calamity. Go. We'll hold. He sealed it. Damn. The shield is too strong. We're losing our lead. Again. I can draw the astral power here through myself. That may make up the difference. Il va finir par se faire péter ce con. We trained here. All of the town did. To see beyond. To reach beyond. Within reason. Othra is as familiar with it as I am. He has cloaked the tower in darkness, turned it against us. There will be ambushes. I certainly hope you kept hold of the Stellaris Agma. It should help us find the path. Would I get rid of something you made such a big fuss about? Hmm. Watch! On both sides! Left. Voilà, c'est pas les trucs... On me l'a pas compté. More of them. Ah, même les monstres vieux, ils sont pas si puissants que ça au final. Forward. Quickly now. Et il faut pas qu'on aille trop vite aussi parce que sinon papy nous suit plus. I can bridge this gap, but the astral denizens will see our light reflecting. Give me a minute. That's all it took. Our souls are bound to the beyond. The masters always say things will be dangerous. To guard their power. C'est ses souvenirs à lui, comment ça se fait qu'il a besoin de ça? Judgment was lacking at the time. Ah oui, non, pour ouvrir le passage, pardon. Give yourself a moment. Focus. There will be traps ahead. On the left. Not that way. Straight ahead. Some time to think, please. We are almost there.
Ouais, c'est pas trop compliqué. Bound their souls by force? Does it come cheaply to all of us? Kashun. Kashun. Are you holding up? Enough patronizing. Just carry on. Stop! This chamber is for training the predictive senses. He will have activated the armaments. I'll just Bah, faut juste tout casser. Pas grave, on va casser tout l'armement. there. See the armaments ahead. Quite the homecoming. Pas mal son petit bouclier là. Fais gaffe à ça. Ah. Il dure pas très longtemps son bouclier. Hein. This should be the last one. Keep going. You're in a bad way. You should stay behind. I'll stop him. There is wisdom in that. But I cannot teach you to contain the astral bloom. I must see to its magic. Focus on Othva. Permit no distractions. D'accord. The astral realms will wash over us. We must remove the cat. Et petite bataille épique. Enfin, non, épique. For people who despise him. Small wonder this world is falling apart. Pourquoi il meurt pas lui? Monsieur, il est temps de mourir. I don't have enough energy. PV. Et il a le poison, il a l'agonie parce qu'il a saignement et... Are no students, no teachers, only wills. Stop hiding from the true sanctuary. Let the stars be tamed. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Eh bah ça y est. We weren't meant. People always die. Everywhere. No matter what I do. By the time they reach my visions, they are already... What are you doing here? This is a great... It devours past and present. Go back. You will be consumed if you stay too long. There is no nobility in sacrifice. You have a victory. Trying to save people matters, even when you can't save everyone. Does this stone still have a connection to our world? It may. Focus your mind.
feels hollow. But I'm here. What have you done, traitor? The astral connections are silent. Our window beyond is dimmed to blackness. Once again, you play with our lives. He nearly died defending this place. Perhaps you should criticize the cultists. It's within your capabilities to divine what happened, is it not? The astral bloom is gone forever. Offa is no more. Your tower stands, you have the means to repair it, and I will trouble you no longer. You think you deserve what? Gratitude? For cleaning up a mess you made? Show your face here again, and we will kill you. I would expect nothing less from you. We're leaving. C'est vrai que le mec il adorait tout le monde. Hein. When your memories no longer serve you, they fade away. Mine always overstay their welcome. You are unbelievably reckless. But you have a talent for ignoring me at the right time. Oh le bébou. Oh, it's no talent. I've trained for this. I have not been gracious enough, considering. Thank you. We are Il a dit better merci off quand for même. choices. Ça a dû lui écorcher la gueule. I won't make them without Vu le you, personnage. unless I have to. On a gagné des petites bobottes. Ah bah parfait, en plus les semelles déchirées. Et pour la grâce du pénitent. Transférer. On va en profiter hein, pour... oula. Pour aller identifier tout notre bazar. Et si on peut augmenter en puissance, hein, pourquoi pas. C'est toujours ça de prix. On va continuer à augmenter l'arbre aussi pour augmenter les caractéristiques. Every I'm glad to be of service, my friend. On perd un peu de ça, mais le score de combat augmenté et l'intelligence en plus, donc les dégâts. On va parler sur les dégâts. Let us forge. Oui, non, parce que Orbe de glace, on l'avait récupéré. 22 000 de score de combat aussi. On va bien augmenter le score de combat. Et j'essaierai de faire le build d'un de ces quatre si on se fait des failles, des trucs comme ça. Je vais essayer de vous faire quelques petites failles. Et je pense qu'on se fera un de ces quatre. You do the fighting? Hey there. It's good good to to see you. Ah, feu follet, enfer 2. C'est parfait. En fait, quand on recycle des objets de set, c'est les objets verts, on récupère une orbe, en fait, un feu follet du niveau équivalent. Là, c'était des trucs que j'avais lootés en enfer 2, donc forcément, c'est enfer 2. Et vu que ça, tout ça, c'est de l'enfer 1, on voit un peu là, il y a un peu plus de trucs. Là, pour l'instant, il n'y a que ça, donc en vrai... Winloft... Lumière déterrée, fourlie tournoyante. Là, c'est le deuxième partie. Parce qu'il y a deux trucs pour les canalisations. On augmente jusqu'à ce qu'elle afflige un maximum de 30%. Et j'aimerais bien le faire en 4. Parce qu'à la fin d'une canalisation, ils subissent 30% des dégâts infligés par la totalité de la compétence canalisée. Jusqu'à temps qu'on arrête. Donc c'est vraiment pas dégueulasse hein, pour le coup. Donc on va peut-être... on va peut-être faire ça et une
Semelle déchirée, ça c'est bon. Donc lumière déterrée, chalbasse. Donc il me faut... Non, je me suis trompé, pardon. C'est le trophée du guide sombre. Non, c'est pas celui-là. Reine semée d'or, voilà. Donc on a dit les mains. Et une bague. Récolte de poussière, donc ça oui. Vu qu'on a gagné pas mal, on peut se permettre de perdre un petit peu en puissance, on va dire. Avec ce qu'on a récupéré. Ça, on va les extraire. On va améliorer un petit peu le stuff aussi. Voilà. Et maintenant... Bah. Ah, je suis un con. La bague, c'était la même. My bad, c'est moi qui suis débile. Alors... Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va continuer les aventures de la bourlingueuse. En plus, on va bientôt encore gagner un niveau. On avance pas mal, on avance assez vite, mine de rien. Le serment du sang. Bon, on va faire celui-là d'abord quand même. There's a bunch of black-robed missionaries preaching in the square. Never seen that like before. Didn't the king say no more believers gatherings after that Zacharoon row? I'll see what they have to say. Saving the... The age of death and fatigue is no more. You were born to rise. Join. What is all this about? Bloody belief merchants. They're chatting their nonsense at all hours. They stink of sweat. My Benner went off with the last crop. A boat to the east of all places. Imagine quitting Westmarch for a cargo hold, head to toe with a bunch of other scabs, breathing in everyone else's nasty air. We should... Hier, ça passe, ce charmant jeune homme. Speak plainly. Who sent you here? I am here of my own divinity, as are we all. But our heart is in Shassar. Do you not hear his call from the Shassar Sea? He will be pleased to share his sacrament with one such as you. Partager son sacrement. Isn't that a bit far Je vais from... vous purifier par la désintégration, les gars. No journey is too long if it makes us whole. You will come to know yourself and to know others. Cast off misery, cast off death. Thrive as you were meant to. You certainly sound convinced. All right, enough! Disperse, you blackguards, out the gates! There's And we something could- going on in Shassar. I should investigate. Je vais pas aller dans le relais alors que c'est juste à côté. Still waiting. Rem, are you headed to the Shassar Sea anytime soon? More Shassar. It's been an exodus lately. I assume you're after those misfits, the ones with all the lice. Poursuite de ces marginaux se plaint Get pas. them dealt with. J'adore. We can leave whenever you like. Bon, on va être parti. Hein.
changing people into those creatures? Do not. Without sacrifice, you cannot grow. In your heart, you know this. They're deranged! Said I had to let their monsters feed on me! Where were they taking you? A camp nearby. The whole ship went with them. Everyone's caught up in their madness. Nobody else ran. You're not far from the Amber Blades fort. Head there and ask for Pith. I'll go after them. Non, on sera de massacrer les monstres derrière eux, mais Joseph apparemment. Greetings, Fabe. I don't recognize you. Are you among the favored? I am. Yet you come before us whole and unmarked. What do you offer? My blood. Ah, you understand. Please enjoy the time to come. You need to leave here. Quickly and quietly. Absolutely not. It's free food, free wine. If I'd known the desert was this good, I would have been by years ago. Why do they even call it a desert? Pourquoi ils appellent ça un désert? Bah peut-être parce que y a du sable partout à plusieurs kilomètres à la ronde. It's dangerous here. Don't trust the preachers. Get out, now. Oh, there is such desperation in you. The worry drags at your soul. Let it be for just one night. He is free with his blessings, if you are willing to suffer a little sting. He is near. The pure will be blessed and shed their every woe. Gone is weakness. Gone is death. Make your offerings now. My blood is yours! Ça ressemble vachement à une bénédiction, ça effectivement. Hein. Bien joué les gars. Too late. They cannot be allowed to spread. Alors je vais juste prendre les notes maintenant, comme ça moi c'est fait. Sachant que normalement elles seront dans la toute première quête entre guillemets qu'on a fait qui nous parlait du bouquin. Ça sera récupéré automatiquement. Je crois que c'est tout. Who are you? I am called Mariki. I am a blood knight. The abomination is Belin. His plague of thralldom will grow if he is not stopped. I appreciate your attempt. Blood Knight. If you know how to find this monster, speak on. I am not truly certain. I thought I had slain Belin, and here he is bleeding a flock. But I have the means to deal with him. Join me. I will. So long as you explain yourself. I will tell you everything you need to know. Not an utterance more, dear. Allez, c'est parti. Ah, j'ai gagné un niveau. Voilà. One of Fahir's chambers.
Is this safe? There's a gate within that the roaches and worms will never pass. Only those who have been invited may enter. I sentenced Belen myself, and brought his keepsake here. It is the very scaffold of his heart. Even with all the power he has stolen, it will help us against him. Tell me more about the Blood Knights. And this place. Like all in our order, we are Bon, j'en profite pour récupérer des bricoles. and we hunt those responsible. Vampires. The darkness they forced upon us. We wield it against them. My chapter searches out gatherings of vampire thralls. And deals with knights who succumb to madness in their blood. Voilà, ça c'est fait. I know there's a portal here. It would be polite to point it out, don't you think? You are invited in. Come with me. Maintenant, il y a un petit monstre là qui m'a l'air sympathique. And you are so weak. The darkness of the world has kept us hidden in places like this one. It is rustic, but it is peace, of a kind we would not have in the cities. To contain the curse in our blood, we must perform a ritual, a precious one. Though Belen has fallen, he is a Blood Knight still. Ah, il n'y a pas l'air d'avoir de vie. With the blood he's consumed, Belen's power will be immense, but he could not destroy his keepsake. We will use it and tear the curse from him. If this fails, it is an old and potent artifact. Just holding it will give us options. What option do you have in mind? We should be able to destroy the keepsake at one of our cenotaphs. The star or the orb. That is a dark end for a knight. Certain condemnation, but a mercy for the monster he has become. Belen has lived decades as a thrall. His curse is deep. Even with his keepsake intact, I doubt he remembers the life he had. That would be, an unlucky thing. Give me the stone! Ah, Fools. voir se speeder. It's not working! You don't know how to wait, do you? The other cenotaph! Shatter the keepsake! There should be a way to destroy Belen's keepsake nearby. I don't see the chamber anywhere. I
have to keep looking. Excusez-moi, je fais le tour de la salle, mais... Faut être sûr que je vois pas de bouquin. Ça a l'air d'être bon. That has to be the right place. If there's any hope of stopping him, it's in destroying this stone. Non, aucun... Aucun pup... voilà. Les petits malins. It's resisting. This must be some dim memory. Vous l'avez déjà fait quand Myself. on s'était transformé en prince. On était revenu au manoir de l'Euric. C'est un peu le même principe. Et là on est Bélon, hein. Donc on est l'espèce d'incarnation dégueulasse qui est arrivée par la grande porte tout à l'heure. I knew you wouldn't go without saying goodbye. Can't you tell him no? Who else does Adelard have? A bunch of peasant levies? Come now. I've killed plenty of beasts. Confidence might be your best quality, Bellon, after good taste. There's a nest of them not far off. I've drawn you a map. 20 gold for every skull you bring back. I'll take ears too, if they're clean. Carry this sigil. I'm told it's good protection against the monsters. And don't worry for Catherine. I'll have the fellows watch out for her. I vow it. Thank you, Lord Adelard, but I'll be back in no time at all. Catherine, soon, love. Safety, beloved. Be careful. On peut faire un petit tour vite fait, histoire de... voir s'il n'y aurait pas d'autres trucs, même si ça n'a pas l'air. Donc ça ressemble vachement au chasseur de démons. Doesn't smell like the spore of any beast I've seen. Rancid. What are they? Mais non, ça... faut d'abord lui examiner le corps. They're everywhere. I need to use the sigil. Come on, you filth! The sigil failed. Why? Decent showing for a robe. I'm sure you'll be good for the pledge if you wake up. You made it through. Most don't. That's a promising sign. Pour ça, j'ai transformé. Hein.
On s'est fait transformer en chasseur de démons, enfin en chasseur de sang. Et, oui, c'est ça, chevalier de sang. I'm Mariki, a blood knight. You were becoming one of them. I saved you. I feel fevered, starved, like I am losing my mind. What's happening to me? Their curse is in your blood. I slowed it. But it will change you. I need your promise that you will work with us at our chapter house. Someone there can show you how to keep it at bay. You're conscripting me? I already serve someone. You've no right. I've been where you are, and I'm still standing here talking to you. A person, not a monster. That gives me all the right I need. Now come on, you don't have long. This is too much. I'm not going with you. What about my life? Your blood is your life now. It decides. And if you're not with us, you'll be just like the thralls before the week is out. I won't take that risk. The power of the cosmos at my fingertips. All right. But I need to tell Catherine. Your wife. Fine. Quickly then. There's no sign of him, Catherine. Consider your options. You slime! It's not been a week! Va chercher la merde. Belle, what happened to you? Your sigil was a lie. You did this to me. You wanted me out of the way. Why did you let me go? Huh? Why didn't you try harder? We need to leave. Now. She didn't even see me. And you made me this way. Belen, stop! Restrain yourself! Il va péter un plomb. Chercher, viens me chercher. Something in Belen wants revenge. It's holding his keepsake together. Et... C'est triste parce qu'à base c'était juste un humain, un chasseur de démons. Il voulait juste effectivement se voir par rapport à la quête, voir comment ça s'était passé. Il s'est fait infecter malheureusement. Mariki l'a transformé en chevalier de sang, mais bon bah ça s'est mal passé. I need to take it back to Mariki. Ah, il y en avait encore ici.
On vous dit, vous vraiment fouillez partout pour tout avoir, c'est... À la base, ils y étaient pas dans l'histoire de base, entre guillemets, mais avec les mises à jour, forcément, ils ont rajouté du contenu, étoffé plus l'histoire, etc. Ça en fait partie, justement, c'est important. He's shielding the stone. Of course, he won't let go of the curse. Will bury it in your heart. Make you will remember as I do. You weren't ready. I mistook you. I am truly sorry. The trolls. Stop them! On nettoie tout ça. Voilà. We are both fallen. Donc pour Mariki, c'est normal. En fait, il y a des transformations. Les chasseurs de démons peuvent se transformer en démons. Ah, chevalier de sang, pardon. Peuvent se transformer à moitié en démons. C'est pour ça qu'il faut qu'ils arrivent à résister, entre guillemets, au sang corrompu. Ouf, la vache, ça fait mal. Je pensais pas que j'avais oublié qu'il faisait aussi mal que... Une claque, laisse tomber. Oh, il tape, hein. The keepsake should stay here. Belin's servants might still be in Westmarch. Ah, attendez, excusez-moi, je vais juste faire un truc. Ça m'énerve, les gens comme ça. Oui, je sais pas ce que c'est, donc je préfère bloquer, parce que ça fait des gros pavés. Et ça là, chip Platinum, etc. Je vous invite à les bloquer, à les signaler. Ça, c'est le genre de personne qui te pourrit un jeu. Surtout que si vous faites cette connerie là, parce que bon, Activision ils sont pas cons, on peut retracer les trucs, bah votre compte va être banni. Donc ce serait con quand même. What happened to the missionaries? All gone. Kept wailing at the walls after the guard kicked him out. There you go, they just wandered off. If you did something, you did it good. They were servants of a fallen knight who spread his curse like a plague. Keep talking. Is it safe for me to write all this down, you think? I'll do it anyway. Allez, 2 niveaux gagnés. On a récupéré pas mal de trucs, mine de rien.
Alors, en plus, ça fait toujours plaisir. On a bien avancé avec la sorcière, mine de rien. Bon, après, il y a des mecs qui sont parangons 500, etc. hein. Je suis très très loin d'avoir le niveau de ces mecs-là. Ah, je crois que je l'avais pas celui-là. Let us forge. Ah si, j'ai rien dit. You do the fighting? Je crois qu'on en a pas assez en rétro. Alors... Quête élite. Il reste les instincts développés. Donc on va se faire celle-là. What's going on? Go and see for yourself. It's not like Anna to raise a ruckus. Allez voir ce qui se passe. Anna, what's wrong? No more lies! No more deception! Oh, I know what you think of me! Elle a l'air un peu vénère, mais merde, pour quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Are you alright? I don't... She tried to kill me! I imagine that's not typical for her. My Anna wouldn't hurt a fly. And she's certainly no witch. Do you think she's possessed? I told her we could stand to be more devout. I need you to focus. What was Anna doing before all this started? We just finished our meal. Anna got up to settle our tab. She came back this way and then she started... Stay with Ouais, me. parce que la note devait être trop salée, donc elle a pas supporté. I should start with their meal. Standard tavern fare. If Anna is being influenced by something, I doubt it was this. Next, she settled their debts with the proprietor, Bailey. Anna stopped here to pay for her meal before her outburst. Can you remember when she first began acting strangely? Maybe a week ago? At least since I put up that mirror. She's been a mite touchy about her appearance. Makes a habit of checking herself in it every time she passes through. Tell me about the mirror. It's antique from a dealer. Cost me a fair few coin. Got some pretty engravings on it. Thought it might class up the place. Uh-huh. The writing on this mirror is almost certainly demonic. I should speak to Kashun. Perhaps he'll know something about the mirror. Keep an eye on Anna. I'll be back as soon as I can. Don't take too long. Ne tâtez pas trop, pas trop. On va se détendre, monsieur. Hein. Tell me, what crisis awaits us today? A woman at the tavern tried to strangle her husband. With magic. I suspect possession. There was an ornate mirror involved. Writing on it. Possibly demonic. An ornate mirror of suspicious origin. Sounds familiar. Perhaps our good friend Kane can help us. Kane? I thought he had gone. He has, but he left many of his old journals here for my safekeeping. I believe the one on that desk may contain the knowledge you seek. My recent travels have given me cause to reflect on a chapter of my life
I thought long closed. The story inscribed herein is that of a young man's longing and the invisible wounds that drive us to commit the gravest of errors. I suppose it began some 4 decades ago, when I was a school teacher in Tristram. A warm spring day heralded the fortuitous arrival of an adventurer in Tristram. They'd come seeking... Looking for Schoolmaster Kane? An adventurer... On a fait un petit bond dans le passé. An academic. Those are the only sort who seek him out. As for where to find him at this hour, well, I'm afraid I can't help you. Deckard Kane, Adaris's boy. I've not seen him of late. A sorry lot in life that one pulled. Father passed early to plague. Boy was practically weaned on tales of angels and demons by that mad mother of his. Course, she's passed now too. Anyways, best of luck finding him. Ça va faire, pour ceux qui connaissent l'historique des Carcanes jusqu'au, enfin, de Diablo 3, Diablo 2 et Diablo Immortal, ça va leur faire bizarre, c'est pour ceux qui n'ont pas fait, de voir le Descarquettes 40 ans plus jeune. Bien sûr. Deckard Kane. We're not personally acquainted, but he teaches my boy. Odds are he's off buried in a book somewhere. Oh, you might ask Amelia. You rarely see those two apart these days. Excuse me, did you say you were looking for Deckard? Madame. Looking to have that translated, are you? Well, you've come to the right place. I was just going to join Deckard at the cemetery. If you'd like to take... Your condolences are appreciated, but unnecessary. His mother's been gone a few years now. Sarah, are my flowers ready? Of course, miss. White bouquet, same as last year. Adaris's favorite, I'm told. Her relationship with Deckard was complicated, but he loved her. Any more than that's not my place to say. Wait here a moment, will you? I brought her flowers. If the angels were real, do you think they'd stand for it? The way she left, what she became. I believe in what I can see. You and I, the life we've built. Mignon. Do you think I'm a fool for wanting the stories to be true? You're no fool, Deckard. Any good man would undo the past if he could. There's someone here to see you. About an old book that needs translating? Curious. Greetings, stranger. I would be more than happy to take a look at this book of yours. Ah, yes, the script is quite familiar. I should be able to decipher this for you. Oh, however, I'm afraid an old colleague of mine is expecting me presently. You are welcome to accompany us. The colleague in question was a fellow student from my college days. He had written to me of a particularly intriguing topic. An artifact of fantastical repute. One he believed was here, in Tristram. A wise man would have paid no heed. But regret makes fools of us all. Basim? What happened to waiting until I returned? Good old-fashioned impatience. The bottle's on the left. There's one filled with an amber powder. Good. Pour it onto the pedestal. Now, the large jar by those candles. Yes, that's it. Just a little more. It's working. The path is revealed. I suppose you'd like to know what all this is about. The purpose of this spell is to locate nearby convergences of magical energies. The target of our search is a Herodric vault said to be hidden on the outskirts of town. Whether this path in fact leads to the vault or contains the artifact we seek still remains to be seen.
We could use someone of your talents on this little expedition of ours. If you would be kind enough to assist us, I would consider that payment in full for translating your tome. The more the merrier. I'll wait outside. While you say... Deckard, promise me you'll be careful. Even if this artifact is what you think, it's not worth risking your life. Your mother wouldn't want that for you. Don't worry, Amelia. I'll take every precaution. I think this little leap of faith is exactly the sort of thing Mother would approve of. Deckard, I'll be right here when you return. Come along. Adventure awaits. Even then, embracing my Horadric heritage was the furthest thing from my mind. All I wanted, all I truly hoped for, was a chance at reconciliation that time and my own stubbornness had denied me. We've arrived. It'll be dark soon. We should get moving. This has to be the place. You can almost smell traces of old magic in the air. We should be careful moving forward. I've read places like these are rarely left undefended. Watch out. Ouais, tiens. They're all dead. I don't think it was spiders that killed these people. Look there. Désolé si je parle un petit peu moins du coup vu qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de texte pour le coup. These are Horadric runes. Can you read them? What do they say? I believe so. Trespassers beware our vigil unending. Only the Horadrim may pass herein. If thou art brethren wield the gemstone, its light shall open the way. I see. We need a gemstone, but where do we find it? I'm far more concerned with that warning than the method of entry. Wait. Do you hear that? Apparemment ça les inquiète pas plus que ça. What do you hope to achieve here, profaners? Only the Horadrim may enter. Forgive me. I failed. I'm having second thoughts about all this. Everything we've read is proving true. Do you really want to turn back now? Don't you want to see her one last time? You're right. Mec qui est pas insistant du tout, qui est pas bizarre du tout déjà. I believe. Childelmotith, Chesebith Dirko. After so many years, a Horadrim calls. I do not recognize you, yet you bear a faint resemblance to Jared. I am Deckard Cain. Jared is my ancestor. And have the children of Jared followed in the ways of the Horadrim? They have. Then the Horadrim persist, and our long vigil is finally ended. I entrust the artifact within to your care. Guard it well. Its peril is not to be underestimated. It's peril. All power is perilous in the wrong hands. Let's press onward. The artifact must be sealed within. Let me read the inscription. A gate to the realm of the abhorrent, forever banished within. Abhorrent? Is that the right translation? The realm of the dead is surely abhorrent to small-minded men. Let us finish what we came here to do. Can you break the seal? There is a Horadric incantation I believe should work. Sidil Eich
You've done it! Fascinating. It's inscribed with symbols I don't recognize. Do you really think this mirror is a portal to the realm of the dead? I do. But there's only one way to be sure. We have to figure out how to activate it. May I see it? In good time. First things first, I believe we've kept our friend here long enough. Thank you for all your aid, adventurer. Leave your tome with me, and I will send for you as soon as the translation is complete. Admittedly, there are more urgent matters occupying my attention, so I humbly request your patience. Well then, shall we head back and begin our research? Strange. When I gaze into the mirror, I can't help but feel there's something odd about my reflection. Ah bah oui, bien sûr. Basim and I studied the mirror at great length, but met with little success. The texts discussing the artifact spoke vaguely of its function and its peril, but never of how to activate it. As the days and weeks wore on, I grew more irritable and impatient. After a particularly vicious argument, I sent Basim away and locked the mirror in an old trunk. I thought myself done with the mirror, but it was not finished with me. It took some time, but I translated the tome and sent for the adventurer who left it in my charge. This would turn out to be one of the most fortunate decisions I have made in my long life. The adventurer made their way to my home, but I was not there. I remember you. Deckard said you'd be coming. Where is he? Isn't that the question? I thought he was done with that blasted mirror. We'd started to move on with our lives. Then, out of the blue, back comes Basim saying he's found the solution in some obscure book, insisting they give it one last try. I'm worried about Deckard. I'm worried about what happens if it doesn't work. What happens if it does? I know Deckard misses his mother, but they're meddling with forces that ought not be meddled with. Could you please help me find him? They scribbled down some notes before rushing off. Maybe that will point us in the right direction. On aurait pu faire appel à un nécromancien, ça aurait été plus rapide. You think Deckard's gone to the cemetery? Of course, I should have guessed as much. Will you please come with me? Maybe together we can talk some sense into him. Something's off. I know it. Basim just... he seemed desperate. Like it was his own mother they were trying to call back from the grave. It doesn't make sense. Wild beasts. This close to town. C'est pas comme si c'était bizarre et qu'il assistait pas depuis je sais pas combien de temps. We'd better hurry. So many harsh words, so much unresolved. Don't you want to change it? I do. Deckard, you have to stop. It's not... Get out of here, Amelia. I can't protect both of you from the beasts. Amelia! Are you all right? Adventurer, this isn't right. You have to stop them. Focus, Deckard. Don't you want to see your mother again? Focus on your pain. You can set it right. Mother! Is that really you? I want to apologize. Such a good, foolish boy. Is this the reunion you wanted? What have you...
realm once more. It was I that freed you. The other said, you're many too late. Now die. Oula. Un petit peu de bordel sur la map quand même, non? Healing. Just what I required. How disappointed. Deckard, are you all right? Deckard is gone. Please, you're scaring me. You should be scared. I will feast on this world. Deckard, look at me. It's Amelia, your betrothed. Amelia? No! Deckard! Any host will do. Amelia. What happened? What did I do? It's over now. We're safe. One moment I was looking at my mother, and the next, everything had gone black. I don't remember what happened. All I remember is your voice, calling me back from the darkness. What happened is Basim betrayed you. To what end I may never understand. He must have known the mirror was cursed. It matters not. You're safe now. I wanted so badly to undo how things ended between my mother and I, that I was willing to embrace a fantasy. Angels and demons. Artifacts that can raise the dead. I'm not sure whether your mother was ever really here, Deckard. But I'm glad you got to see her one last time. Adventurer, I owe you a debt of gratitude I can never repay. Thank you for listening to Amelia and keeping her safe. It appears Basim and the mirror are gone, and the curse along with it. Come, I shall deliver your translation. And then I will rest until this whole affair seems a distant memory. Oui, on va avoir un problème, mon petit monsieur là. J'ai oublié cette histoire, le mec il se barre avec un miroir, un objet démoniaque et non. I admit, I gave little thought to the mirror or its fate. However, not long after the destruction of Mount Ariat, I received word of strange events occurring in a village on the outskirts of Kurast. Rumors that, in the wake of the primeval Mephisto's reign of corruption, I felt compelled to investigate. Were it not for a brave traveler, my journey would have ended as quickly as it began. En fait, s'il parle de Kurast, c'est que dans Diablo 2, dans Diablo 2, à l'acte 3, il y a effectivement la ville de Kurast. Enfin, la ville, ce qui reste de la ville de Kurast. Et donc c'est des dizaines d'années plus tard, donc effectivement quand on est plus vieux. Et effectivement, c'est là qu'on bat Mephisto. Adventurer, without your aid, I would have surely perished. Sadly, my guardian did not fare as well. I was drawn here by rumors of uncharacteristic violence spreading among the village. Given this land's history, I felt it necessary to ensure that nothing of Mephisto's corruption remains. As you've already proven yourself a capable warrior, I implore you to assist me.
The presence of these zealots leads me to believe time is of the utmost importance. Par contre, il galope un peu plus vite. Seems they mean to keep out visitors. This land was once vibrant and beautiful, but few choose to remain in the wake of Mephisto's corruption. Halt, strangers! Do you walk in the path of the light? Or have you come to destroy us? Only true believers are welcome in Makassar. We are mere travelers. We mean no harm. I have, however, heard of hateful acts occurring in this village. Men and women dragged from their beds. Perhaps you know something of this? What I know is that true believers have nothing to fear. If you are a heretic, you should leave before the Waykeeper returns. This is disconcerting, to say the least. Perhaps speaking with others will shed light on what's going on here. Why have you come here? Do you walk with the Waykeeper? Tell me, who is this Waykeeper? You really do not know? The Waykeeper is a prophet of the light. We had strayed from the path of Zakarum, but he guides us to redemption. Before him, there was so much treachery. Siblings, neighbors. They claimed devotion, yet plotted in shadow. The Waykeeper sees through all deception. Ah, of course, that Waykeeper. Excuse us a moment. I think you'll agree. These people have been influenced by someone or something with malevolent intent, perhaps by magical means. We must seek out the source of this influence and put an end to it before this village tears itself apart. Come, let us see what else we can learn. My husband was among the heathens, and I never suspected it. He begged the opportunity to repent, but the Waykeeper saw the betrayal in his eyes. I'm truly sorry. Do you know where we can find the Waykeeper? We wish to honor him. He should be here any moment. It is nearly time for the cleansing. Faithful servants of the light, evil surrounds us. But we can be redeemed. We should follow her. No. Do my eyes deceive me? It's not possible. Basim, how is this possible? You haven't aged a day. Ah, Deckard. So much knowledge, and yet still so clueless. Why have you led these people to such barbarism? How could you possibly stand to benefit? You are mistaken, old friend. Basim is gone, though his soul made a satisfying meal, as will your flesh. C'est pas très senti. Hein. Rise, instruments of the light. Cleanse these deceivers. Those foul wings. He is possessed. Keepers of the light, deliver us from these heathens. I should have known. If only I had believed. My friend,
we are witnessing the consequences of one of my great failures. That man was once a friend. I knew we were meddling with forbidden powers, but I never realized we had loosed a demon into this world. I wish there were more time to explain, but we have to stop him. No. No, no, no. It was but a dream. A nightmare. These people. Tell me we didn't do this. Pull yourself together. That man, that demon. Where would he have gone? There's another altar to the south. Or the temple. To the east. He might have gone there. Come, friend. We have a wrong to put right. Mother, don't go. I am called to cleanse. M'étonne, c'est que les gens se laissent faire, vont se faire purifier, se faire fumer la tronche. Still alive, Deckard. Good. I never properly thanked you for granting me entry into this realm. You won't thank me when I banish you back to the hells that spawned you! Ha! It will amuse you to watch you Il est chaud pépère d'écart. Hein. Come, my faithful. Dispatch of these pests. So, demon, you finally reveal your true form. Do you really hope to stop me? A frail old man whose heroism depends on the actions of others? Releasing you was one of my greatest mistakes. I intend to set it right. You cannot save these people. But if you insist on watching them suffer, come to the temple. Bear witness to my glorious ascension. À la base, on part quand même juste d'une femme qui a pété un plomb parce qu'elle a regardé dans un miroir. Hein. I know, friend. I know every fiber of your being is telling you we must rush after that demon and slay him at any cost. But if my many years have taught me anything, it is that reason must come before impulse. We need to prepare. I suspect the demon cannot truly be vanquished until we have destroyed his anchor to this realm. A mirror. Here, adventurer, look at these symbols. This ritual is bound to Ikathra, one of Mephisto's former lieutenants, if I recall. Of course, the demon is too weak to fully manifest in this world. He's subsisted thus far on the hatred of hapless victims like these, but he requires a greater source of power, and he'll find it at the temple. I believe I know how to banish the demon. I just need to find the right scroll. Alors s'il parle justement de se nourrir de la haine, c'est un des lieutenants de Méphisto. Méphisto, c'est un des démons primordiaux, donc le frère de Diablo, Baal, etc. Et c'est le seigneur de la haine. Magic rite contained within this scroll should sever the connection between the demon and his mirror and banish him to the burning hells forevermore. I can perform the rite, but I will need you to keep the demon occupied. Should the incantation be interrupted, our efforts will fail
I'm ready to confront Ikathra. Let us... The range of the demon's influence seems to be expanding. I believe his strength is growing. This way, I see the entrance to the temple. After Mephisto's corruption of the Zakharum, they led a bloody purge of those within their faith who strayed from the High Council's doctrine. I believe Ikathra aims to feast on the lingering enmity that was sown here. We must see that he starves. Are you ready? Allez, on est parti. The temple is overgrown with rancorous tumors. It is. Clear a path to the mirror. I will take care of the rest. Purge the unworthy! Dispatching these zealots should release the barrier. No! Poor Deckard. Never swift enough to prevent the inevitable. Behold, with my unshackling comes the birth of a new lord of hatred. If I am to disrupt the ritual, you must clear my path! Arise, servants of hatred! Your master calls! Slay these demons! You are too late to stop me. I am whole! This complicates things. Adventurer, you must slay Ikathra! Fools. As long as their hatred lives, I cannot die. Can you bring yourself to... Adventurer, you slew the demon once. Can you replicate the feat? Keep the demon at bay. Ikathra, spawn of the burning hells. By the blood of the Horodrim, I banish you whence you came. Une, blesse, sibe, yele. Sidim, chiu, sibe, yis, honem. Ça fait bim boum. Have we succeeded? I'll be all right. Check on the others. You saved us. We're free. The voices are finally gone. I can still feel the blood on my hands. Ça va peut-être les traumatiser un petit peu, oui. I don't see any sign of Ikathra or the mirror.
I believe good has once again triumphed over the servants of evil. I only wish it had not taken so long. I think it's time we put this blighted place behind us. Come, let us return to the village. How'd this get here? Well, if nobody's claiming it, should fetch a tidy sum. I cannot help but weep for these people. They have suffered terribly from my mistake. I'm sure in time they will rebuild, but I can only pray they also find peace. These people are free. You have saved them, and you have helped an old man right a grave error. Adventurer, thank you for all you have done. I believe I've kept you long enough, and my own duties call me elsewhere. I bid you safe travels, my friend. Ikathra was gone and the village was saved, yet I could not help but reflect on my past. Instinct must be tempered by knowledge. If I'd understood that sooner, my wife and child might still be here. I can only wield what I have learned over so many years to free this world from the influence of the burning hells. I know what must be done. Done reading? Did you find what you were looking for? Yes, though the answer took me some 4 decades to find. I'm looking for a Herodric banishing scroll. It involved a blood ritual. I see. I believe you'll find what you seek on the top shelf of the far bookcase on the left-hand side. Alors, tac. This is it. Still stained with Cain's blood. I should be able to use this to put an end to Ikathra's schemes for good. Ah zut. En fait, la relique brisée. Bon, je vais prendre ça vite fait, après ça je ferai ça à un autre moment. C'est juste que vous pouvez récupérer en fait pour pouvoir accéder à ce truc là. Qui peut popper de temps en temps. En fait, vous avez des compétences définies de votre perso. C'est-à-dire que c'est pas forcément, par exemple, moi, des intégrations, etc. Hein, ça peut être autre chose. Et vous devez vous créer un build en fonction d'eux. Donc ça marche pour toutes les classes, c'est pareil, hein, c'est le même principe. Et du coup, il faut que vous fassiez le plus de tâches possible. Donc c'est pas spécialement intéressant, on va dire, pour l'histoire. You're finally back. Finally. I was worried I'd have to take matters into my own hands. Please tell me you can help, Anna. I believe I can. Wait here. Without a doubt, this is the mirror Cain's journal describes. It's time to end this threat once and for all. Ikathra, spawn of the burning hells, by the blood of the Herodrim, I banish you whence you came. My head. On va peut-être la libérer quand même, cette petite dame. Anna, are you all right?
Suddenly my mind is clear for the first time in a long time. Thank you for driving the voices from my head. I need a stiff drink and a long nap. I should write to Kane. I want to know that accursed mirror is gone forever. Là, tu m'étonnes qu'il sera content de l'apprendre que le miroir il est cassé. Paid off, it seems. Voilà, donc là pour l'instant, tout ce qui est bourlingueuse, on a tout fini. Les petites quêtes secondaires, c'est pas spécialement intéressant, hein, comme vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut revoir de 3 bricoles? Après, ce qui est important, quand vous faites les différentes choses, ça vous les aurez tous au fur et à mesure, les étages, les radrem et autres. Suivez celles qui... En fait, vous avez des petites indications, vous voyez, faille ancestrale, etc. Au moins, ça vous permet de savoir ce qu'il faut faire. Par exemple, le bestiaire, ça peut être intéressant parce que tu gagnes beaucoup d'XP avec. Ou avoir récupéré des essences de monstres. Bon, faut buter juste des monstres à tirer à l'arigot. Et vous récupérez des essences. Donc ça, par contre, en mode histoire, vous récupérez pas forcément les essences. C'est surtout quand... dans les quêtes, les primes aussi. Vous avez des primes. Vous avez droit à... je dis pas de bêtises, 8 primes par jour. Oui, c'est ça, 8 primes par jour. Vous pouvez les cumuler sur 3 jours, donc jusqu'à 24. Les donjons pour récupérer de l'item de set en fonction de vos sets, l'item légendaire. C'est important de faire ces choses-là pour optimiser votre stuff. Mais c'est important, par exemple, les primes également. Là, vous avez du x2. Bon, les points de combat... c'est ce qui vous permet après de débloquer le pass de combat. Enfin, dans le pass de combat, les éléments. Vous avez les versions gratuites, versions payantes, machin. Donc ça peut être sympa aussi. Et vous voyez, les donjons 1 sur 3, quand j'en aurais fait 3, ça me débloquera un équipement de set aléatoire. Et vu que je les ai cumulés, vu que je les ai pas fait, j'ai jusqu'à 3 fois. Donc il faut que je fasse 9 donjons pour avoir 3 objets de set aléatoires. Donc ça c'est important, enfin c'est important, c'est intéressant à faire aussi. Dites-vous que c'est toujours sur 3 jours. C'est-à-dire que les primes, vous avez droit à 8. Vous pouvez en avoir jusqu'à 24 cumulés. Donc c'est sur 3 jours. Après, au bout de 3 jours, bah c'est de la perte, entre guillemets, quoi. Mais après, c'est pas gravissime en soi. Hein, si vous vous en fichez un peu, c'est pas méchant. Mais ça peut être quand même assez sympa à faire. Moi, pour vous optimiser votre stuff, etc. Bon, on va jeter ça. Voilà. Et il en manque un. Bon, ça, je m'en occuperai plus tard de toute façon. Après, comme je disais, ça serait des petites quêtes qui restent. Le bord de l'abîme, etc. C'est vraiment pas des trucs super importants. Si on regarde, moi, je vous conseille de le faire. C'est pareil, hein, c'est pas une histoire de folie, c'est juste que c'est pour vous permettre d'avoir la troupe de guerre. Rejoindre, constituer une troupe de guerre pour exploiter le château de Sirangar. Et vous pouvez récupérer des reliques. Et ces reliques-là vous permettent d'avoir plus de puissance. C'est comme tout, hein, tout à chaque fois. Il y a toujours ce principe de puissance qui augmente. Quand vous passerez en Enfer 3, vous aurez aussi des nouveaux bonus. Par exemple, en Enfer 2, on a eu les doubles armes. Donc les effets se cumulent. C'est pour ça que c'est intéressant. Et la troupe de guerre. Vous voyez, vous avez les assauts du reliquaire infernal que vous pouvez faire ensemble. Vous avez le château de Sirangar à visiter. Et il y a aussi le reliquaire infernal. Alors ce reliquaire là, donc ça on regardera après l'arbre, mais en gros c'est des restes démoniaques de boss, entre guillemets. Ce boss là, donc vous commencez toujours en normal, etc. Vous montez au fur et à mesure et ça vous permettra de débloquer des restes. Donc des items, des fois c'est du légendaire aussi. Par exemple, voilà, j'ai fait les 2 premiers pour l'instant. Quand vous le faites pour la première fois, comment dire, quand vous le faites, vous avez généralement un objet légendaire. C'est pas forcément tout le temps, mais ça peut arriver. Et vous avez les restes démoniaques. Donc ça peut être effectivement une griffe, une tête, ce que vous voulez. C'est pas forcément le même. Et surtout, ce reliquaire-là, ça vous permet du coup d'avoir plus de puissance. Vous voyez, score de combat 1400, juste avec le reliquaire. Donc c'est pas dégueulasse. Et les restes qui ne vous servent à rien, parce qu'après bah, vous avez des restes en trop forcément, parce que c'est un à chaque fois.
Ça, vous pouvez les échanger à Charcy. Vous pouvez les recycler. Ça vous donne des points. Le reliquaire infernal, ça vous donne ces essences-là, la score de sang de vide, scorissant de vide, pour améliorer le reliquaire. Sachant qu'au départ, vous avez juste un emplacement. Et après, les autres, c'est avec les niveaux quand vous montez que vous débloquez. Non, après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Après, à part les donjons, bah, pour récupérer les objets de set, faire les primes aussi, comme je le disais. Elles sont là, les primes. Les primes sont ici, ça je le ferai en off parce que les primes c'est très chiant, c'est juste des quêtes à la con. Il faut faire dans un certain ordre. Et c'est à peu près tout. Et quand vous aurez monté un petit peu votre perso, vous pourrez faire le plan brisé. Ou des survivants, ou ça. C'est justement ces portails vers l'avant, le portail. Et rail, et que ça vous permet de débloquer d'autres choses. Encore. Mais après ça c'est, on va dire, c'est plus du petit bonus, des petits jeux sympas. Le portail démoniaque très important. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez... En fait, les démons, quand vous les voyez, quand je vous ai montré les démons, il y avait un score de combat. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire quand vous êtes au-dessus de ce score-là, sinon ça va être impossible. Donc, parfois c'est compliqué de trouver du monde, donc il y a ça aussi qui joue dessus. Et quand vous montez justement, ça vous permet de débloquer les différents niveaux. Bon, là par exemple, je pourrais le faire. Pour l'enfer 3, ce qui me demande 21 400 par Angon 200. Donc là après, le nouveau boss du reliquaire, les nouveaux objets d'ensemble. Et voilà, en fait, il y a deux nouveaux trucs qui sont apparus. Les bracelets d'ensemble. Donc c'est encore ces deux objets de set qui se rajoutent en plus. Sachant qu'eux, on peut juste les fabriquer. Et les dégâts, donc là, il y a un nouvel ensemble. Conflagration non-nimette. Basé sur les brûlures. Donc si vous faites un perso qui fait des dégâts de feu, etc., ça peut être très très sympa, parce que vous pouvez péter les défenses de feu. Les défenses, les mecs qui sont immunisés même au feu. Donc c'est intéressant. Et des nouveaux équipements légendaires pour le feu, pour l'enfer 3, etc. Et après vous avez toujours des nouveaux trucs, nouvelles spécialisations de parangon, etc. Et là actuellement on est au brasier 3. Bon là c'est juste un monstre en plus, le brasier 2 aussi, donc... Déjà, brasier 1, pour y aller, faut être motivé. Et là, voilà, la faille ancestrale. La faille ancestrale, en fait, vous avez souvent, enfin, de temps en temps des emblèmes légendaires, souvent des emblèmes rares. Vous en avez toujours un par jour donné. Ça vous permet de récupérer des petites poudres. Par exemple, là, c'est ce que vous avez de base. Vous avez 10, toujours. Avec peut-être ça. Coffre béni. Vous voyez, plus on va ajouter. Vous pouvez en ajouter soit 3, soit ajouter un maximum. Et ça, c'est pour vous permettre de faire des gemmes légendaires et des emblèmes légendaires. Enfin, des emblèmes et des gemmes légendaires, pardon. Et vous voyez, matériaux requis. Ça, c'est ce que vous pouvez faire comme gemme avec. Donc c'est pas trop mal, hein. Gemme 1 de 2 étoiles, généralement. Les 20, c'est 1 étoile, et ça, c'est 2 étoiles. Au moins, si vous pouvez pas forcément avoir des emblèmes légendaires, parce qu'il faut les avoir, puis il faut les payer des fois. Avec des emblèmes, hein, mais ça coûte. Au moins, ça vous permet d'avoir des petites gemmes légendaires pour commencer. Et si vous avez un peu de chance, à débloquer des gemmes plus puissantes, voire même les gemmes 5 étoiles. Sachant que ça coûte excessivement cher à monter. Bon, après, avec le temps, vous y arrivez, hein, bien sûr. Mais c'est ce qu'il faut se dire aussi. Au départ, c'est bien de commencer avec des 1, voire même 2 étoiles. Hein, c'est très très bien. Et c'est petit à petit en montant au fur et à mesure, quoi. Et puis bien sûr, les incus. Quand vous montez de niveau, vous augmentez le pass de combat. Vous récupérez souvent des incus. Ça, je vais vous faire un petit tour et puis on va s'arrêter là après. Montrer quand même quelques petits trucs en plus pour ceux qui veulent commencer. Le marchand d'accus va être votre ami. Donc il y a du mensuel, donc un emblème légendaire mensuel. Hein. Et perle tellurique hebdomadaire, ça je vous conseille de le prendre direct. Et 12 sur 40, quand j'en ai 40, je peux récupérer une gemme 5 étoiles. Là où il y a les joyaux, donc c'est intéressant. Ça,
Un petit truc... Là, c'est le maximum que je peux récupérer. Un petit icône, non. Un petit stuff légendaire, c'est toujours bon à prendre, hein, on va pas se mentir. Parce que même si c'est moins puissant, si jamais vous l'avez en moins, vous ne l'avez pas, ça vous permet de récupérer une transmog et voire même pouvoir changer de comment dire, d'effet de légendaire. Bon là je vais pas le faire parce que moi c'est des intégrations. Mais si jamais vous voulez changer de... Comment dire, si un genre vous voulez changer justement de... Il me l'a pas compté. Elle est là. Ah oui, non, dégâts de désintégration et portée de désintégration. Pardon, je pensais que je m'étais trompé. Et ça vous permettra de changer votre build quand vous avez besoin. On l'a déjà fait, je vous remonte rapidement. Quand vous prenez des items et autres. Je crois que j'ai un truc qui me sert à rien. Non. En plus, je veux changer. Bon là, il y a pas mal de Nova de foudre et armure également. L'armure de glace de base, armure des tempêtes et électrocution, ça peut être sympa. Très sympa. Armure de glace, une violente tempête. Ça peut être très très méchant avec les effets de cumul. C'est ce qu'il faut se dire. On va revendre le reste de la merdouille. Alors, une forge. Ça, les runes forge, ça. Ces items-là. Ça pour vous donner, vous voyez, des effets en plus. Donc après, on a c'est pareil comme les items hein, rares. Magiques. Les rares. Donc après, vous avez toujours des petits bonus en plus. Les légendaires. Et il y a des nouveaux légendaires d'ailleurs. Peut être vendu sur le marché. Ouais. Donc ça peut commencer à être pas mal. Et je sais pas si on peut faire des... Parce que ça ressemble à des mots runiques, mais je sais pas comment ça fonctionne exactement. Là j'en ai pas beaucoup, même sur mon plus gros perso. Et vous pouvez les récupérer dans ces endroits-là. Dans cette partie-là. Mais là effectivement c'est comme des trucs assez compliqués. Portail vers l'avant-garde, etc. Et c'est quand même assez dur de passer en général. Bon, maintenant, avec les gros bourrins qu'il y a sur le serveur, moins. Mais... Des failles probatoires. Essayer de trouver un petit... Vous voyez, maintenant les mecs, 553, 554. On est sur des mecs qui ont des très très hauts niveaux. Ou qui font que ça, mais qui ont des très très hauts niveaux. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour sur Diablo Immortal. Je pense que c'est à peu près tout. Après, comme disait, les primes habituelles, n'hésitez pas à checker le codex, en haut, juste en dessous de votre portrait en haut à gauche. Vous aurez toutes les informations, ça vous permettra de suivre à peu près ce qu'il faut. Et c'est à peu près tout. On va s'arrêter ici pour ce soir. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous proposer du Diablo Immortal. Moi, en plus, ça a permis d'avoir des petites quêtes en plus, d'avoir un petit peu plus d'histoire. C'était vachement intéressant. En tout cas, je remercie beaucoup celles et ceux qui sont venus, qui ont participé, même juste checker, un petit coup d'œil. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous.